mangsa banjir. Dengan ini, Muda ingin mengucapkan terima kasih kepada lebih 45,000 dermawan yang telah menyumbang sebanyak 2.1 juta ringgit dan kepada 10,000 sukarelawan yang telah pun menjayakan misi Mari Bantu ini. Dermawan ini boleh cek email masing-masing. Kami telah menghantar dokumen berkaitan dengan update status terkini audit banjir Mari Bantu. Selepas ini saya akan membuatkan pembentangan secara perinci berkenaan status terkini. Tapi saya nak kongsikan dahulu bahawa misi banjir Mari Bantu ini melibatkan lebih 10 buah negeri yang terjejas dengan banjir, di mana kita telah pun menyumbangkan ratusan komputer riba, ada juga membina rumah untuk mangsa banjir dan pelbagai jenis bantuan yang telah pun kita turunkan. Muda juga ingin menekankan bahawa walaupun kita menghadapi cabaran dalam proses audit banjir, namun audit ini tetap menjadi keutamaan tertinggi. Dan bagi memastikan audit ini berjalan dengan telus, Muda telah mendapatkan khidmat firma audit Big Ten, one of the most reputable international auditing firms, to collaborate with us in this journey and process. Muda sekali lagi mengulangi komitmen kami untuk memastikan audit ini berjaya dilakukan, tetapi sebelum ia dimuktamadkan, kita telah pun menghantar laporan status terkini melalui email kepada 45,000 dermawan Mari Bantu. So, izinkan saya berikan perinciannya, ya. Saya nak mulakan dahulu dengan garis masa operasi Mari Bantu. This is very important supaya orang faham. Kerana sama seperti desakan untuk pemilihan muda ni, orang tak faham garis masa, ya, garis masa yang kita letakkan. Kita semua tahu pada 19 Disember adalah permulaan operasi misi banjir. Pada 20 hingga 22 Disember, kita berjaya memungut RM1 juta yang pertama. Pada 22 Disember, baru kita mulakan misi Mari Bantu Pahang dengan sasaran kutipan RM500,000. Tetapi dalam tempoh masa yang singkat, kita berjaya mendapat RM1 juta yang kedua. That means the next milestone, which is total RM2 million to be collected. Pada 27 Disember, kita memulakan proses bangkit, iaitu bantuan pasca banjir. Dan selepas itu, pada 16 Januari 2022, kita telah selesai misi bantuan bangkit. Dan selepas itu, kita memulakan projek langkah, iaitu bantuan kasut-kasut sekolah pula. Pada 20 Jun, selesai projek langkah, kita memulakan projek teduh yang pecah tanahnya pada 15 April 2022 dan mula pembinaan untuk teduh pada 15 Mei 2022. Nanti akan ada penerangan apa bangkit, teduh, langkah. Tapi teduh yang terakhir, iaitu pembinaan rumah fizikal, dan telah selesai pada 31 Ogos 2022, iaitu selesai pembinaan untuk teduh dan rumah diserahkan kepada penerima bantuan. So, maksudnya proses audit hanya boleh bermula selepas projek teduh dimuktamadkan. Kita semua tahu, kita tidak boleh membuat audit halfway. Audit tu perlu dibuat secara menyeluruh. Dan proses pembinaan rumah itu memang memakan masa dan tamat pada 31 Ogos 2022, iaitu di mana rumah itu diserahkan terus kepada penerima bantuan. Saya ingin kongsikan cabaran-cabaran pelaksanaan audit. Saya nak memulakan dulu dengan cabarannya pertama. Seperti saya kongsikan, projek terakhir kesinambungan inisiatif Mari Bantu, iaitu projek teduh, hanya selesai pada 31 Ogos 2022. Saya lihat ada yang berkongsikan di sosial media, lah dah lebih 3 tahun, 4 tahun. Itu tidak betul dan tidak tepat. Kerana proses pengauditan hanya boleh bermula selepas projek terakhir tamat. So that we have the best version of an audit. Bukan audit separuh jalan. Yang kedua, perbincangan pertama dengan firma audit adalah pada 5 September 2022, setelah semua operasi projek-projek berkaitan bantuan banjir selesai. That means the official
process of negotiating with the audit firm and then engaging with the audit firm only started in September 2022. Ketiga, perbelanjaan mari bantu ini diagihkan melalui beberapa fasa. Seperti saya kongsikan sebentar tadi, projek teduh, projek langkah dan projek bangkit. Keempat, projek-projek yang ada dijalankan secara serentak dan ada juga yang dijalankan secara berperingkat. Kelima, mission focus. Kelewatan pengurusan dokumentasi berlaku kerana tumpuan kerja di lapangan. Khususnya apabila kerja di lapangan itu berpanjangan sampai bulan Ogos 2022. Nanti saya akan kongsikan, kalau tengok NGO lain ataupun syarikat-syarikat lain ataupun parti lain, kadang-kadang mereka meletakkan dana yang agak besar bagi administrative cost, tapi bagi Muda it is so small kerana kita memang fokus berikan bantuan and we are very much mission focused. Keenam, proses komunikasi dan pengumpulan dokumen juga mengambil masa kerana melibatkan operasi di beberapa negeri. It involves many different states in which we needed to collect documents, especially up to the end. Dan yang terakhir, semua petugas mari bantu adalah sukarelawan dan tiada petugas tetap sepenuh masa. Again, jika nak dibandingkan dengan NGO lain, contohnya mereka dah ada pekerja-pekerja sepenuh masa yang digajikan, tapi bagi Muda adalah sukarelawan dan penggerak separuh masa, part-timers. Dan ini juga menerangkan mengapa ada rintangannya yang tersendiri. Next. Ini adalah perincian perbelanjaan total dari jumlah 2.1 juta ringgit yang dipungut oleh Muda. Perinciannya ada di sini: projek bangkit, keperluan makanan, alatan pembersihan, set tidur, kos pengurusan, projek langkah dan yang lain. Semua kita kongsikan di sini. Cuma saya nak kongsikan beberapa data. Jumlah terbesar adalah bagi peruntukan banjir di peringkat negeri for all 10 states, iaitu berjumlah 25%. That is a quarter of our total expenditure. Bagi tujuan administratif, ya, ia di bawah 5%, iaitu hanya pada 4.81%. Iaitu walaupun sukarelawan kita di lapangan mencecah 10,000 orang, tetapi peratusan perbelanjaan bagi pengurusan dan operasi, that means even when you go down, dia bukan duduk di dalam pejabat dapat gaji sepenuh masa, tapi pengurusan dan operasi, when you run it, kita cap di bawah 5% dan akhirnya hanya 4.81%. Ini kita berjaya lakukan kerana tumpuan kita, we are very mission focused untuk berikan bantuan dan turun ke lapangan, dan kita tidak ada pekerja sepenuh masa tetapi banyak separuh masa dan sukarelawan yang membantu, dan kami berhutang budi kepada mereka yang menyumbangkan masa dan tenaga kerja mereka untuk membantu, khususnya bagi sukarelawan muda. Next. Baik. Itu adalah rumusan status terkini audit banjir bagi muda. Ia berjalan sampai ke hari ini dan di dalam proses untuk dimuktamadkan. Seperti kalian semua tahu, the process only started pada September 2022 dan ia bermula pada September 2022 kerana projek terakhir teduh dan pemberian kunci kepada pemilik rumah adalah pada bulan Ogos 2022. Resit, segala bukti dokumentasi telah pun kita serahkan kepada firma audit terkemuka. As we mentioned, it's part of Big Ten, one of the most reputable international auditing firms yang bekerjasama dengan kita, dan akan kita maklumkan dari masa ke masa status terkini audit yang akan kita maklumkan. So that's the two general updates, laporan kewangan dan juga status terkini audit banjir bagi muda. Kalau ada soalan daripada rakan-rakan media, kita boleh. Okay. When is the audit to be? When will the audit be done? Yeah. Which one? Sorry. So allow me to share. Okay. Just allow me to summarize for both. For the PRN, the 6 PRN which we face and the 19 which we contested, the audit will be included together in our yearly audit.
as by then Muda has been fully registered and we have our own party's account, unlike Misi Banjir which was in 2020 before the registration of Muda. So that will be included in our annual audit. In terms of the Misi Banjir, as we shared, we started in September 2022. Documents, transcripts, receipts have been passed over to the auditing firm. They are in the process of completing it. The process has been ongoing for a while, and we look forward for it to be completed in a very near future. Because it's very hard for me to place the exact date, because it's really up to the auditing firm. They tell us they want these documents, we pass it to them. They want this SOP, we pass it to them, and they will decide. Because I think they are best placed to decide. But we have been informed that it's at the end. Yeah. It's just that there's a lot of miscommunication. People thought the process started like 2 years, 3 years ago. So that's why some confused, thinking, 2-3 years, it should already be done. But we only started in September 2022. Okay? So the access from the state elections, right? It will be brought over for the upcoming elections or wherever the Muda plans to contest. Yeah, I think that we will discuss with our Juru Audit as well, what we can and cannot do. It's very important. It's quite common, especially for any parties, to have a little bit of an access, especially for a party like Muda, which is reliant on crowdfunding. So on this extent, we want to get guidance. But above and beyond that, a lot of, as we shared, unfortunately, because we started quite late during this election, so there were still donors who were putting money up until the end, and up until the final day before voting. And what can you do to spend during the final day? Even the process of withdrawing money takes time, and expenditure takes time. So on this matter, if it can be put untuk tujuan pengurusan, operasi, pilihan raya, these are all things in which we want to be guided properly in terms of SOP. And then from the 2.1 million for the budget, is there any excess from there that will be used for? No, I think no. So I want to make it very clear, because I also see some allegations on social media saying that duit banjir diguna pakai untuk pilihan raya atau untuk tujuan apa berbelanja mewah parti. Or no. Duit banjir diguna pakai untuk tujuan banjir. Pengurusan dengan operasi pun adalah pengurusan operasi banjir. Seperti saya kongsikan sebentar tadi, yang jumlahnya sangat kecil, bawah 5%. I want to make that very clear, dan itu telah pun kita hantar receipt, dokumentasi sepenuhnya kepada syarikat audit terkemuka ini. So there is no bringing forward for election purposes. Sure. When we talk about Muda, the question that's always being brought up is Muda's party election. So are we only expecting the party election after the verdict on your party on November 9th? Yeah, I just want to share, as I shared at the beginning, there's been a lot of misconception where people think Muda was first registered in 2020. And as we all know, party elections often take place 3 years after the last party election or during the formation of a party. That's typical standard practice. Some actually take 5-6 years. Bersatu, during its inception, took about 5 to 6 years before its first party elections. Muda only got its birth certificate at about, end of 2021, I think about January 2022. That was when we first got our birth certificate. So let's take first quarter 2022. So today, it's not even been 2 years from the formation of the party. Many people forgot that we had to fight in court for almost 2 years to get our party's registration. So from 2020, when we first registered our intention to be registered, we were rejected not once but twice, even after appeal. And that's where we dragged ROS to court, and our party's establishment and birth certificate was given by the Malaysian High Court, and that's where we are indebted to our judiciary.
So that's a process, and obviously in that process we will follow our party's constitution, and where we can, we want to facilitate party elections immediately in accordance to our party's constitution. So I think that timeline is important to be established. But there's a lot of calls from the members for having, especially after what happened in the state election. So are you going to listen to the members and have it as soon as possible, or we're still going to wait for that? Of course, but we want to ensure that we follow the party's constitution. And as we shared before, many people think that the party was established in 2020. So I understand why there's that frustration, because they think that it's been 4 years already. But now it's not even 2 years. So we want to ensure that where we can, we want to facilitate and expedite. At the same time, we must be in accordance to party's constitution. Okay? Thank you very much everyone. Appreciate it. Kepada rakan-rakan media, nanti saya akan lihat di ruang-ruang komen mana saya boleh jawab. Selepas ini saya akan buat jawapan yang berasingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.